Hola a todos, muy buenos días o tardes, dependiendo de donde nos acompañen. Gracias por unirse a este webinar donde estaremos conversando sobre el nuevo estándar digital de la banca corporativa. Mi nombre es Rodrigo Frigolet, gerente de marketing de TCM Partners y tengo el gusto de actuar como moderador de este evento. Antes de dar inicio, me gustaría compartir con ustedes ciertos lineamientos y dinámicas del webinar. El día de hoy contamos con un panel internacional, motivo por el cual estaremos cambiando de español al inglés. Para facilitar su comprensión, contaremos con subtítulos que traduzcan los segmentos correspondientes. De igual manera, voy a anunciar cada pregunta en español y en inglés. Su participación durante el evento es fundamental, motivo por el cual el chat estará activado para que puedan ingresar sus preguntas, mismas que serán respondidas a la brevedad por alguno de nuestros consultores. De igual manera, si llegan a experimentar fallas técnicas durante el evento, favor de hacérnoslo saber por el chat para poder brindarles soporte. Dicho esto, me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas y compartir una breve semblanza sobre su trayectoria profesional. Antonio Sierra, consultor principal en TCM Partners. Antonio cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a más de 30 instituciones financieras en Europa y América Latina, trabajando directamente con equipos ejecutivos en la modernización de infraestructuras clave para el negocio. Es MBA por Washington State University, licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza y Financial Risk Manager. Su enfoque combina visión estratégica y gestión del riesgo operativo, apoyando a la banca en proyectos relacionados con resiliencia operativa, cumplimiento regulatorio y adopción de plataformas world class, seguras, escalables y alineadas con los objetivos de negocio. Vikram Paranjpe, Senior VP de Banca Transaccional de Naurion Pro. Vikram es un reconocido líder en banca y en fintech, con más de 20 años de experiencia impulsando la innovación en pagos, la estrategia de producto y la transformación digital bancaria a gran escala en instituciones financieras Tier 1 y organizaciones globales de consultoría. Cuenta con una amplia experiencia en banca digital, pagos, soluciones de gestión de efectivo y mandatos regulatorios, con un historial probado en la estrategia de soluciones de producto complejas a través de redes bancarias globales. Nisala Codipili, Senior VP y CTO de Union Bank of Colombo PLC. Nisala es un líder tecnológico con más de 30 años de experiencia en la industria de banca y servicios financieros. Actualmente se desempeña como CTO y Senior Vice President en Union Bank of Colombo PLC, donde lidera la estrategia tecnológica empresarial, así como las iniciativas de innovación en transformación digital, ciberseguridad y modernización de datos. A lo largo de su carrera, también ha ocupado cargos de alta dirección en Nations Trust Bank, incluyendo de Chief Information Officer, donde desempeñó un papel clave en el lanzamiento del primer banco digital de Sri Lanka, Freemi, y en la implementación pionera de iniciativas de Open Banking. Muchas gracias a todos por estar aquí. Thank you all for being here. Demos inicio. Si algo define hoy a la banca corporativa es la complejidad, múltiples sistemas, arquitecturas fragmentadas y clientes cada vez más exigentes. La idea de esta conversación es aterrizar estos desafíos y entender cómo se están abordando en la práctica. Entrando en materia, hay una pregunta clave que estamos viendo constantemente surgir. ¿Cómo deberían los bancos diferenciar su canal digital corporativo en un entorno donde los servicios financieros están cada vez más integrados en los flujos de negocio? How should banks differentiate their corporate digital channel in a world where embedded financial services are increasingly part of business workflows? Vikram, maybe we can start with you. Firstly, great to be part of the discussion today with Nisala and Antonio. Look, to your question, the reality is that the preferred method of connectivity for corporates is still through banks' online banking portals. However, what we're seeing is that there's a shift in expectations that corporates have, and for banks to be able to offer a superior, seamless digital experience. And that expectation and benchmark is constantly rising. Now, every bank has slightly different ambitions and digital channel strategies and how they want to differentiate. In my view, there are probably three areas which are important for banks to consider when they're thinking about that differentiation approach. One, it's about uplifting the digital banking user experience. And by that, I mean from being simply a transactional portal today to one where the corporate customer, be it treasury or cash management or accounts receivable teams, get a more personalized, context-rich experience with real-time insights and seamless access to their
ERP and treasury systems. The second area is really about changing and enabling the digital channel to be more of a virtual relationship manager, RM, customer success manager. And that's about shifting the focus of the digital channel from being product-centric to playing more of a trusted advisor role. And for that to happen, there are a few things that need to happen, to get there. And the channel needs to be able to provide a unified customer view into the customer's portfolio and product holdings, and to be able to equip the customers with certain capabilities, self-service capabilities, such as electronic document verification tools, real-time payments tracking, status notifications, and increasingly with the power of AI, the ability to anticipate the future financing needs that they might have and provide real-time intelligence across their portfolios to inform their treasury cash management decision-making. And the third thing I would say, which underpins those first 2 points, is really about rethinking the digital channel architecture. It needs to be API ready, AI native, and tap into real-time data. And for the digital architecture itself, that needs to move towards really an open, modular, composable framework architecture, which allows banks to be able to seamlessly integrate into their client workflows, but also integrate into the digital e-commerce marketplaces that exist, enabling banks to offer and provide their treasury working capital payment solutions to new customer segments. So I would say those are the 3 areas that, and how banks can think about differentiating in this space. Sí, efectivamente, un poco desarrollando el punto 3 que indicaba Vikram, ¿no?, sobre la arquitectura, es importante destacar que las arquitecturas de un canal corporativo digital ya no es simplemente un destino donde el cliente entra y realiza diferentes tareas o hace diferentes transacciones, ¿no? Ahora estamos hablando a un modelo donde el cliente tiene que integrar sus flujos dentro de los sistemas del banco, ¿no? Para eso, bueno, pues como ha dicho Vikram, es importante tener una arquitectura donde prime la capacidad de integración, ¿no?, con APIs bien diseñadas, contratos versionados y SLAs definidos, que nos permita aplicar principios de loose coupling o de alta cohesión con unas gateways que podamos tratar en función del tipo de transacción, pues patrones síncronos o asíncronos, ¿no? Porque eso es muy importante para mantener la usabilidad. También, y es muy importante, y lo veremos durante el webinar en algunas ocasiones, es fundamental cuando hablamos de canales digitales para banca corporativa tener una capa de orquestación de procesos. No es suficiente con exponer servicios financieros, hay que ser capaz de gestionar flujos completos, ¿no? Y en la parte de banca corporativa hablamos de pagos o recaudaciones, aprobaciones, validaciones, y todo esto tiene que ser de manera consistente, independientemente del canal por el que el cliente entra, ¿no? Porque puede entrar por el canal digital, por la aplicación móvil o por conexiones vía API con el ERP o por modelos host-to-host, ¿no? Por lo tanto, esta orquestación debe implementarse mediante un motor de workflows que esté desacoplado de los cores de procesamiento y que sea capaz de gestionar estados de la transacción, reintentos y excepciones de manera idempotente, ¿no? Que se puedan hacer reintentos sin el riesgo de duplicar las transacciones, ¿no? Entonces, una parte muy importante de lo que es la arquitectura, cómo la tenemos que plantear cuando queremos conseguir esos objetivos que nos indicaba Vikram. Muchas gracias, Antonio. Parece que la diferenciación ya no consiste únicamente en lo que ofreces, sino dónde y cómo apareces en el flujo del cliente. Y siguiendo este punto, y aprovechando que estamos contigo, Antonio, me gustaría abrir el debate. ¿Qué pesa más hoy en día para los clientes corporativos? ¿Una experiencia digital superior o capacidades avanzadas de producto? What matters most for corporate superior digital experience or advanced product capabilities? Bueno, pues esto es una dicotomía interesante, ¿no? Pero en realidad es una falsa elección. En banca corporativa, los clientes no solo buscan mejores productos, sino también, obviamente, una mejor experiencia, ¿no? Y más en un mundo totalmente digitalizado como el que vivimos hoy en día. Entonces, lo que realmente valora el cliente corporativo es la capacidad de ejecutar sus procesos
de una forma eficiente, integrada y sin fricción. Y aquí es muy importante entender que los canales digitales de banca corporativa son muy diferentes a los de banca individual. En retail, en el mundo de retail, hablamos de interacciones más simples, individuales y en tiempo real. En el mundo corporativo hablamos de procesos complejos, multiusuario, con aprobaciones, controles, integraciones con sistemas del cliente y también requisitos regulatorios más robustos, ¿no? Por lo tanto, el canal no es solo una interfaz, es una pieza operativa del proceso del cliente. Dicho esto, hombre, si tuviera que priorizar, yo diría que la experiencia digital está ganando peso rápidamente, ¿no? Y no en el sentido únicamente de la experiencia del UX, ¿no? Sino también en cómo el banco permite operar los productos dentro del flujo real del proceso del cliente, ¿no? En términos de arquitectura, esto se traduce en que la capa de presentación diseñada a partir de los journeys reales del cliente corporativo se proyecta en base a las necesidades del cliente y no desde la lógica interna del banco, ¿no? Hoy en día, bueno, pues muchos bancos tienen ya productos relativamente similares para banca corporativa, como es todo el tema de pagos, recaudaciones, cash management, comercio exterior, etcétera. Pero la diferencia está en cómo de fácil es utilizarlos, integrarlos en sus sistemas y gestionarlo con sus equipos y obtener visibilidad. Esta visibilidad cobra especial relevancia en el contexto de una tesorería corporativa, ¿no? Por ejemplo, donde la capacidad de ofrecer reportería consolidada en tiempo real, posiciones multientidad o multimoneda, es hoy uno de los diferenciales más valorados. Por eso, y para terminar, el punto clave no es elegir entre producto y experiencia, ¿no? Sino es entender que la ventaja competitiva está en la orquestación entre ambos, ¿no? Productos sólidos expuestos a través de una experiencia coherente, integrada y operativa, ¿no? Yeah, okay. Thanks. First of all, thank you for having me here for this webinar. So what I believe is that corporate expect both strong product capability and the excellent digital experience as a baseline. It is not like you cannot be differentiate these two. For an example, corporates expect robust functionalities such as your cash management, then the bulk payments, trade services, liquidity tools, maybe your approvals, and ERP integrations and real-time visibility. But if you look at all these capabilities are difficult to access, or I mean, basically, if you require many manual steps, we will definitely have adaptation issues. And if you look at historically, advanced capabilities such as your payments, trade finance, liquidity management, and the reporting were key differentiators. But today, if you look at today's world, those capabilities must be delivered through like a simple and efficient digital channel. Otherwise, you will not be able to attract your customers. And if you look at from the client perspective, the real value is not like just what are the functions having on the platform can do, but how easily and securely they can perform the task. Say, for an example, if you take a treasurer does not want the complexity. They want your visibility, control, speed, and reliability. On the other hand, so if you look at the winning model for a corporate internet bank is combining deep product capability, like if I say the rich design, speed, security, and like a straight-through processing. So in my view, I would say that product capability may open the door initially, but by giving superior digital experience deepens the relationship and drives usage and strengthen your loyalty between the two organizations. Thank you very much, Nisala. Thank you, Antonio. Nisala, since we're right now with you, I want to talk about a very important decision regarding strategy. What strategy should banks opt for? Buy, build, or partner up? Okay, so in my view, there's no single model that fits for each and every bank. So the right approach, depending on the bank's scale, strategic priorities, speed to market, and also the internal technology capabilities and regulatory environments. So if you take the build option, okay, so it makes sense when you have
capability to strategic differentiators or like closely linked to the customer experience. Yeah. So if you build, basically it gives a greater control on your flexibility, but it requires strong investment talents and also will take longer than like you are going for a market available products. Also maintaining these technical resources will be a challenge unless you have a separate development arm under your bank. So especially in countries like us, the biggest issue is keeping the technical resources. So that will be a huge challenge in this sort of a markets. And on the other hand, if you look at buying, yes, it's effective, more standardized capabilities where proven solutions are already exits. It can accelerate implementation. It will not take building and reduce delivery risk, and also allow banks to focus on core business rather than focusing on complex system development and maintaining them. Because like I said, if you want to have a strong development team, basically that is not core. So basically you should focus on your core and give other things basically who are the experts. And on the other hand, partner is increasingly attractive in the area where innovation is moving fast, such as like fintech enabled services, analytics, onboarding, then API ecosystems, or embedded financing. It allows banks to scale capabilities quickly while sharing expertise. Also in market where like some same product is deployed in multiple banks partner model. So if you want to get an advantage, so this partner model is more attractive, because like say if you take a local market, there are like the single vendor solutions running on multiple banks. So if you want to differentiate, basically if you have a partnership with the vendor, so you can like differentiate your product offering and customize basically to where you need. So that's the advantage on the partnering. Sí, bueno, sí vemos en los proyectos que hemos realizado ya centrados en América Latina, se van viendo ya algunos patrones, ¿no? Y esto viene sobre una realidad, ¿no? Y es que históricamente la banca corporativa en América Latina se ha diferenciado por su alta capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, son productos, digamos, customizados a las necesidades particulares de un segmento de clientes o incluso de un único cliente, ¿no? Tanto en temas de formatos, temas de comunicaciones, estructuras de comisiones, condiciones operativas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa flexibilidad, pues históricamente ha sido posible porque, pues era una relación muy personalizada y pues en un mundo analógico, ¿no? Ahora, el reto que tenemos en la industria es cómo pasamos a estos procesos de transformación digital en la banca corporativa sin perder esa capacidad de adaptar y customizar nuestros productos y servicios a los clientes, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, ¿no? Y eso los bancos lo están viendo, ¿no? Eso implica que la arquitectura del canal debe ser lo suficientemente flexible para parametrizar y adaptar estos procesos, ¿no? Y para eso, pues es importante entender dentro de todos los procesos de negocio que ofrecemos a nuestros clientes, qué partes son estándar de la industria, qué partes son estándar de la banca y qué partes son particulares de nuestro banco. Y eso nos sirve para crear soluciones integradas donde, como decía Nisala, pues obviamente hay una parte estandarizada de la industria que típicamente en función del tamaño del banco, pero vamos, lo típico que a partir de bancos tier 2 a tier 5 se adquiere en el mercado, ¿no? Y se implementa, y la parte que es más customizada, pues típicamente se desarrolla internamente con la ayuda de terceros. Para esto es importante, como hablábamos en el punto anterior, la arquitectura, ¿no? Una arquitectura desacoplada donde yo pueda integrar estas capacidades en una solución para el cliente. Muchísimas gracias, Antonio. Y ahora me gustaría que pasemos del cual se habla mucho en la actualidad, el autoservicio. Pero en un entorno tan complejo como es la banca corporativa, ¿qué significa realmente self-service o autoservicio en la práctica?
se entiende por autoservicio es que el cliente pueda completar una transacción de punta a punta sin necesidad de una intervención manual del banco, ¿no? Es decir, que el cliente corporativo pueda iniciar esa transacción, gestionar y hacer y avanzar esa operación, incluso si se requiere múltiples pasos y aprobaciones dentro de un flujo digital completamente gobernado, ¿no? En términos de diseño, esto implica implementar un modelo de roles y permisos granular, donde las reglas de delegación, aprobación y límites operativos sean configurables por el propio cliente corporativo sin intervención del banco, ¿no? Veíamos que en los entornos de banca corporativa existe mucha dependencia de los comerciales, de los oficiales. Cada vez que el cliente entraba en una empresa, ya fuera un corporate o fuera un pyme, entraba una nueva empresa, pues había que llamar al banco para que le den de alta, le asignen los límites, los permisos, etcétera, ¿no? El autoservicio significa que el propio cliente, con sus delegaciones a los administradores del sistema, pueda realizar esa tarea, ¿no? Lo cual repercute primero en beneficios operativos para el banco muy importantes y también en incrementos de la satisfacción del cliente, ¿no? Porque en la medida que el cliente es más independiente en sus actividades, bueno, pues su nivel de satisfacción está comprobado que aumenta, ¿no? So I would agree with what Antonio just described there, right? Self-service is it's a critical component within transaction banking, right? And increasingly so in terms of how corporate clients are expecting to be serviced today, right? In terms of being able to self-serve and actually access some of those capabilities through that digital channel, right? And it's very real, right? So it's happening today. Many banks are offering those services. The technology is there, and the technology, is enabling that capability to become more advanced, more sophisticated, tap into real-time information to provide more advanced analytics. There's a lot that's happening from a technology standpoint to enable those self-service capabilities. I mean, the controls and entitlements, are not the limitations, right? Those can be very easily configured and to be able to provide the right access and authority, and really, if we I'll circle back to the technology point in a second, but, self-servicing is really about building and enabling stronger client relationship by empowering, the customers with the tools, the real-time information, and the context for them to be able to make those informed decisions. And ultimately, it provides a richer, digitized experience, right? If you think of, as an example, with Swift GPI, today the access to track cross-border payments from a technology standpoint is readily available, right? That information can be provided to corporates through a digital channel, through a self-service capability, say a track and trace payment self-service option, for corporates to be able to see what is the status of their payment, where is it, have the funds actually credited the beneficiary. It provides transparency and also certainty, right? And that information is there. It's from verifiable sources, from other banks, from Swift, from the Swift network, from payment market infrastructures. And the benefit realization is very tangible, for clients and for banks as well. And then, if you think about where technology is evolving to, if you think about the onboarding process, right? The ability for clients to be able to self-serve and digitally sign documents and submit account opening documentation as part of a digitized workflow, right? That capability, that technically is feasible today and enables clients to take control of that process, fast track the process, into days, if not hours, which might otherwise take weeks for something to complete. And generally, as we all know, the KYC and onboarding process is quite a pain point, right? But being able to enable that through a self-service capability, the clients can take control and actually, take ownership of the digitization process that's involved in terms of the documentation submission, being able to track the documents, digitally sign them. That's quite powerful, right? So in my view, self-service is very much happening today, and it's very doable from a corporate banking standpoint. The technology is an enabler, right? I think it's really understanding kind of
as you think about the customer journey and the customer requirements, what are those self-service capabilities, that are a must-have, and prioritizing them, because technically, for most of those types of functionality, the capability is there. Thank you very much, Vikram. Entrando a lo que es el terreno tecnológico, me gustaría abrir la conversación con un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les provoca curiosidad. ¿Es realmente posible ofrecer un canal digital corporativo de primer nivel sin modernizar los sistemas core heredados? Is it possible to deliver a best-in-class corporate digital channel without modernizing legacy core systems? Let's start with you, Rizala. Okay, so if you look at most of the banks will have legacy core banking systems. That's given, right? So, and upgrading them will be, all we know, is a costly affair, and also will require a lot of time and effort. So it will be generally, do it in cycles. So, but this is not a showstopper, and yes, it is absolutely possible to deliver very strong corporate digital channel experience without immediately replacing your legacy core banking systems. In fact, many leading banks in Sri Lanka, and I would say globally, have done exactly that through taking a phased approach. So if you look at corporate clients, judge the corporate digital banking solutions based on what they see and use every day. If you look at say functions such as onboarding, then the payment initiation, and workflow approvals, the reporting, visibility of your accounts, then the self-service and integration capabilities with the ERP systems, then extending the to your mobiles, and those are the major factors, I would say, from corporate perspective. If you look at most of these experience can be transformed without touching the legacy core banking systems directly. So banks with legacy core banking system, what they can do is they can introduce a digital layer which can support APIs, middleware, workflow engines, then the support for data warehouse, and also orchestration tools, which will sit top of your legacy environments. So legacy core will remain as a transaction process systems, and you can bring it these layers on top of that, and this allows the front end become faster, cleaner, and more client-centric solutions, while core systems continue to run on a backend as a transaction process systems. For an example, say bank can improve straight-through onboarding, provide real-time alerts, and enable bulk payment processing, and say your role-based entitlements, and if offer richer dashboards, even if underlying core is older technology. So this is why many institutions choose a channel-first strategy initially, and delivers visible customer value faster than the low execution risk than the full core replacement. So that's the approach. And but say on the other hand, however, say over the time, these limitations of legacy core banking systems will start surfacing. You cannot stop. A complete solution. So product changes may take say the long time. Then the real time capabilities can be constrained. Then data may sit on across many platforms. So these things will be there if you say they continue to use the legacy core banking systems. So my balance view would be you can build the excellent digital solution without immediately doing a core modernization, but this would be a short-term strategy until you upgrade your core banking. Okay, thank you very much, Nisala.
Y Antonio, desde tu perspectiva como consultor, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Es realmente posible ofrecer un canal digital corporativo de primer nivel sin modernizar los sistemas core heredados? Sí, Rodrigo, realmente esta es una pregunta muy relevante, ¿no? Para todos los bancos en América Latina que ofrecen servicios de banca corporativa. Y la respuesta es sí, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo la experiencia de Nisala, ¿no? Que ha pasado por estos procesos. Y la respuesta es sí, efectivamente, es posible. ¿Y cómo es posible, no? La banca corporativa no solo trabaja con cores legados, sino que en muchas ocasiones trabaja con múltiples cores, ¿no? Vemos clientes donde trabajan unos sistemas legados para todo el tema de pagos y recaudaciones, cores diferentes para comercio exterior, para descuentos de facturas o para distribución de FX a sus clientes corporativos. Aquí la clave, los enfoques más exitosos en estos procesos de digitalización, empezando por el frontend, pasan por no empezar sustituyendo estos cores, sino por realizar un proceso que desacople el canal digital de estos cores de procesamiento, ¿no? Este principio de desacoplamiento implica introducir una capa de abstracción que aísle el canal de la complejidad y rigidez de los sistemas legados, permitiendo evolucionar ambos de forma independiente y en paralelo, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues esto se consigue desde el punto de vista de arquitectura de soluciones, mediante una capa de orquestación que se sitúa entre el canal y los sistemas backend. Esta capa permite unificar la experiencia del cliente, gestionar los procesos end-to-end, ¿no? Porque recordamos que en banca corporativa una transacción puede implicar múltiples usuarios y múltiples interacciones por diferentes canales, ¿no? Entonces es imprescindible que esta capa de orquestación lleve un control de la transacción end-to-end y que pueda aplicar los controles de forma consistente y exponer capacidades de forma homogénea, aunque detrás haya múltiples sistemas, ¿no? Esto desde el punto de vista del cliente se traduce en un canal, best in class, ¿no? Porque lo que el cliente percibe es una experiencia integrada, coherente y operativa, por más que el banco de puertas adentro tenga diferentes cores de procesamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto no significa que los sistemas legados no importen, ¿no? Obviamente sí son importantes, ¿no? Y siguen condicionando aspectos como el time to market, la flexibilidad o el coste de la evolución. Pero lo importante aquí es que su modernización puede hacerse de una forma progresiva y desacoplada del canal. Un modelo de modernización incremental nos va a permitir ir extrayendo dominios del core legado, empezando por los de mayor valor o mayor fricción, hacia microservicios o plataformas modernas sin impactar el canal digital, ¿no? Por tanto, un poco la clave es no esperar a tener cores modernos o cores actualizados para construir un buen canal, sino diseñar una arquitectura desacoplada que nos permita evolucionar ambos en paralelo, sin bloquearse mutuamente. Y para eso, esa capa intermedia de orquestación, ¿no? Que va a orquestar la transacción de punta a punta, es fundamental en este modelo. Muchísimas gracias, Antonio. Pasemos al siguiente tema, que es un tema que por el contexto en el que vivimos hoy en día no podemos dejar fuera, que es la inteligencia artificial. ¿Dónde encaja realmente la inteligencia artificial dentro de la arquitectura del canal digital? Where does AI fit into the digital channel architecture? Vikram, if you don't mind, let's start with you. Yeah, no, sure, Rodrigo. Look, I mean, this is a pretty hot topic, right? Everyone's talking about AI and agentic AI. I mean, the technology is already, right, really reimagining how activities, bank activities, bank processes, workflows are being done and will be done in the future, right? And what we're seeing is the application of AI is also scaling beyond pilots. And we're seeing that in the various AI initiatives that banks are running with. It's moving from back office, increasingly into front office, right? In terms of how it's going to impact the customer, how the customer consumes, future products. They're going to be AI enabled. From a digital channels perspective, today, for example, you can have clients who digitally upload and submit, they're supporting documents for a bank guarantee, for example.
those documents in the bank guarantee would then be reviewed internally by a specialist in trade operations. Now with applied AI, you can have, say, a trade agent running in your digital channel, assisting the customer with their documentation needs and orchestrating the review of the bank guarantee and highlighting, and risk assessing any discrepancies, errors in real time. And similarly, with payment routing instructions, you can have a payment agent that can analyze, a bank's routing rules and settlement instructions and orchestrate these activities to provide the customer with the most optimal payment options based on their cost, time, urgency, preferences, right? So, so AI is really the application of AI is from a digital channels architecture standpoint, is going to become fairly top of mind in my view, right? And to enable all of this, it circles back to how banks need to think about their digital channels architecture, right? And yes, going back to the previous question, can you modernize without modernizing the core backend system? That you can, but then it will probably take you so far. I think if you're looking to kind of look for a solution and increasingly that adoption of AI, the need is increasingly going to be towards a more open, modular, API-ready architecture, channels architecture that can consume and interact with those AI models and support AI native capabilities, right? At least that's the way I think things are beginning to sort of evolve, right? And a key architecture component behind this is how the trust and confidence in the AI models and the delegation of authority to AI agents, is governed and controlled. And that's what banks need to start thinking about, right? And having an internal model, publishing, governance, and runtime layer that a bank can actually, internally can govern, observe, and improve the intelligence, in one consolidated view, is going to become a very key component of that future digital channel architecture. So I think, in my view, there's going to be a progression in terms of how and where the digital channels architecture and solution set will need to evolve to, right? And that's probably a stage evolution, right? To be able for banks to really think about their strategy and how they're going to adopt it, maybe in a phased approach. Thank you very much, Bikram. So Nisala, from a bank's perspective, how are you approaching the AI adoption in practice, and what has been the biggest challenge you've faced? Okay, so I do agree with Vikram on the approach. If we talk about the biggest challenge, what we face is the quality of the data. So that has become a real challenge. I mean, say at my bank also we started like using AI models, but the challenge which we face is the quality of the data. So I mean, say when you like apply a model, it's basically the outcome is not acceptable. So what we have done is basically like to address this matter. First of all, immediately, like to control the waterfall, we put a lot of governance structures on the data entry and like say the validations and all these things. So the waterfall is addressed, and there's a couple of projects going on fixing the lake, because otherwise that's the biggest issue we are facing. And on the other hand, like if you look at the usability of AI, say like Vikram said, like say at the front end level, AI can improve how corporates interact with platform through like virtual assistants, then the things like intelligent searches, then the personalized dashboard, and like then the helping the finance user to quickly locate transaction, predict cash flow, projections, like those sort of a complex tasks can achieve more effectively when you embedded AI to the front end level.
also like say if you at the workflow layer, like AI can definitely automate your manual activities such as your onboarding reviews, then the document handling, then exception management and payment such as investigations and like service requests. So this reduce turnaround times and improves straight through processing. So those things definitely like we also have now in the process of implementing. And on the other hand, analytical layer, AI can generate like predictive insights such as your liquidity trends, then the payment behavior analysis, then working capital opportunities. But like I said, so it's the data what matters basically to do all these things. But the certain things such as like the core banking, direct core banking data using AI, that's not a problem. But I mean, such as like say automatic decision making, credit decisions, and everything will be a challenge based on the the data issues which we are facing currently. And also like it should not be limited to all these areas. Like so definitely you can use AI for your risk and security layer. AI can strengthen your fraud monitoring, like anomaly detection, then the cyber defense, and like those things definitely is an added advantage. So that is my view. Thank you very much, Nisala. Moving on to the next question. Ahora, hay algo muy interesante que vemos actualmente en la industria. Los bancos han avanzado muchísimo en la experiencia digital en retail, pero no tanto en banca corporativa. ¿A qué se debe esta diferencia? Nisala, how do you explain that banks are highly advanced in digital experience for retail customers, yet still lag behind in corporate banking? Yeah, very interesting question. So this common, I mean, in any industry reality, if you look at like there's a common problem. So and it's largely driven by the fundamental differences between retail and the cooperative banking, rather than like lack of focus, I would say. So retail banking digest earlier, digitized earlier. If you look at earlier because of the customer journeys are simple, then the high volume and more standardized. And so if you look at the corporate banking, is inherent more like complexity if you compare those two. In also if you look at the retail, many needs like relatively consistent, like your payment transfers, cards, like your savings, then the loans, and like say everyday servicing matters. Those makes like easier to design and also you can scalable digital journeys for millions of users compared to like corporate banking. And on the other hand, the corporate bank, every client can have different requirements based on their size, industry, and the geography, like ownership structures, and also like then the approval structures, then the ERP system integration, and like regulatory requirements. And also corporate journeys more often involve like multiple users rather than one customer. So that's complex. And and you may have like initiators, your approvers, finance teams, then the treasury teams, and okay, so then the company auditors get involved, then the administrators. There are a lot of like say the complexities bringing in. And so it's a complex digitization effort, I would say. And the other hand, basically, if you look at also the economic factor, retail investment often reach like billions of customers, whereas we can quickly win a lot of customer problems. Whereas the corporate platforms serve similar smaller clients base compared to like your retail customers. So that slow down prioritization approach even in a bank. So, but I mean, say in summary, retail banking was like easier to digitize at scale. Corporate bank is harder to simplify because like a lot of complexities involved. So that's my view.
Bueno, lo primero que opino es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que sí, efectivamente hay una brecha que se debe, bueno, primero a motivos económicos, ¿no? Por el volumen de transacciones. Y segundo, muy importante, es a la complejidad, ¿no? Y en eso es lo que me gustaría centrarme en esta respuesta, ¿no? Obviamente, por simplificarlo, no es solo una brecha digital, es una brecha en la arquitectura y en los procesos. ¿Por qué? Porque si hablamos de digitalizar los procesos de retail, en gran medida esto es un problema puramente de experiencia de usuario, ¿no? Sin embargo, por la simplicidad de las transacciones, ¿no? Sin embargo, si hablamos de digitalización de la banca corporativa, esto es más bien un problema de orquestación, de integración y de gobierno transaccional, ¿no? Transversal de las transacciones, ¿no? Entonces, hasta que los bancos, en lo que es el área de banca corporativa, no aborden esta cuestión, esta problemática desde el punto de vista de la arquitectura, entiendo que no se va a cerrar este gap, ¿no? Entonces, lo que se requiere es abordar esta capa de orquestación, como hablábamos en la pregunta anterior, que nos permite unificar procesos, controles y experiencias sobre sistemas de procesamiento distribuidos o fragmentados, ¿no? Hasta que no se aborde esta capa de orquestación, bueno, pues seguiremos teniendo canales corporativos menos integrados que la banca de retail, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, más que la banca corporativa está atrasada, que lo está, yo diría que se debe a que está resolviendo un problema que es mucho más complejo. Y ahora hablando de lo que es eficiencia operativa, ¿qué papel juega la orquestación en la reducción del cost to serve en la banca corporativa? What is the role of orchestration in reducing cost to drive? I mean, look, I think the thing is with orchestration, like if you think about modern platforms, the different components are designed to be discrete, and architecture is modular by design. So it's been designed in order to be able to flex and support today's demands of instant, real-time, 24/7, right? So, with also the embedded intelligent workflow and automation layer, that from a technical architecture standpoint acts as a powerful orchestration engine, enabling banks to integrate and automate those various complex multi-step processes that Nisala kind of referenced, right, to reduce processing times, right, as well as enabling banks to be able to scale and build new products when needed or introduce new features more effortlessly, right? And that helps banks to really reduce their time to market and increase the speed of change, right? Especially and in this kind of global environment, that we're operating in, where really the demands from customers is for quicker, faster, innovation and quicker time to market in terms of capabilities. That's kind of becomes a key component in terms of where orchestration plays a critical role, right? And it sort of it transcends across the front to middleware to the back end of the technology stack in the bank, right? So it's foundational, and it also, in my view, right, it fundamentally changes the proposition for the bank, right, and it really sort of puts the bank now in control by having that orchestration layer embedded into its architecture, and the bank can continuously evolve, and it helps to reduce its cost to serve economics, right? So in my view, it's a foundational component in terms of where the technology architecture is moving towards. Con esto llegamos al final de nuestro webinar. Quiero agradecer a todos nuestros ponentes por compartir una visión tan clara y sobre todo tan práctica sobre lo que hoy entendemos como el nuevo estándar digital de la banca corporativa. Esperamos que esta conversación haya sido de valor para todos ustedes y, por supuesto, si están interesados en profundizar en cómo TCM Partners y Aurion Pro están acompañando a las instituciones financieras en este camino, los invitamos a contactarnos a la dirección de correo que aparece en pantalla, marketing@tcmpartners.com. Será un gusto continuar la conversación. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos, a nuestros panelistas, y esperamos verlos nuevamente en los próximos webinars y eventos que estemos organizando. Mi nombre es Rodrigo Frigolet y que tengan un excelente día. Gracias.